ওকে, আমরা আস্তে আস্তে শুরু করি। তা এখন লাস্ট দিন আমরা 1A তো শেষ করছিলাম, তাই না? 1 এর বাকি পার্টটুকু আমরা শেষ করছিলাম। তো এখন আজকে আমরা 1B, যে এনার্জি, দেন 1C মোমেন্টাম, এগুলো দেখার পরে দেন ফ্লুইডস, আপথ্রাস্ট, এইসব জিনিসগুলো শেষ করে আজকে ট্রাই করব ইউনিট 1টা শেষ করে ফেলার, বিকজ ইউনিট 1 এমনিতে আমরা অনেক লম্বা টাইম ধরে পড়ছি। সো ইউনিট 1 রিলেটেড প্রবলেম আমাদের খুবই কম থাকার কথা। সো এগুলো আমরা যত তাড়াতাড়ি কভার করে ফেলবো, দেন এই ডে গুলাতে ইউনিট 2 রিলেটেড প্রবলেম সলভিং বা ইউনিট 1 এর কোশ্চেন পেপার রিলেটেড যদি কোনো প্রবলেম থাকে ওগুলাতে ডেডিকেট করতে পারবো। ঠিক আছে? সো দেখি ফার্স্ট অফ অল এনার্জি রিলেটেড একটা ভিডিও আছে, এটা মনে হয় সায়েন্স শর্ট নামের যে চ্যানেলটা ওদের। এই যে এটা। সো লেটস ওয়াচ দ্য ভিডিও, দেখি এখানের মধ্যে তারা কিভাবে কি সামারাইজ করছে। যা কিছু দরকার পেয়ে যান নিমিষেই ফুড প্যান্ডায়। Work done is a term that I really don't like because I find that it confuses a lot of my pupils. Work done is a certain type of energy. We can say that work done is the energy given to an object by a force moving it. That's my Mickey Mouse definition for work done. What's it measured in? Well, it's just energy, so it has the unit joules. You might see it written as W sometimes, but I really don't like calling it W. I just like calling it E, capital E, just because it's another type of energy. How do we calculate it? I'm going to call it E. It's force times distance. Simple as that. Joules, energy, force measured in newtons, distance measured in meters. But we have a little bit of a caveat, as per usual. The force and the distance have to be in the same direction. So if you're pushing something with a force F, but the only direction that it can go, the distance that it goes is this here, then you are not going to be using all of this force to push the object in that direction. You're going to be using some component of it. And that's why we need the angle in between those. So we can say the force in the same direction as distance. So we can just take this one step further down here and we can say work done, I like calling it E, equals F D cos theta. Why cos and why times? Well, if you haven't seen my easy vectors trick video, please go and watch that. To get from the force, the resultant force, to the component that's in the same direction as the distance, then we are turning through the angle and we know we're going to end up with a smaller number, so that's why we times by cos theta, not divide by it. GCSE people, this is yours. A-level people, this is yours. So let's say you're pushing something with a force of 20 newtons, but the only direction that you can push it in is here. Maybe this is a horse that is pulling a canal boat, but it's pulling at an angle, and the canal boat can obviously just go down the canal. Our angle here is 30 degrees, and the horse pulls this canal boat a distance of 100 meters. What is the work done? That's going to be 20 times 100, but not all of that 20 newtons is being used to pull the canal boat along this distance here, so we have to add in this cos 30. That gives us a work done, that's an energy given to the canal boat of 1,730 joules. Now let's look at our equation again. We have E equals FD. Yeah, we have the cos theta in there as well. Let's divide this energy by time. Energy divided by time is obviously power. But if we divide one side of the equation by time, we need to divide the other side by t as well. So let's divide this side by t. But actually, let's just divide the d, distance, by t.
Distance divided by time gives us speed. So this is another version of this equation. All we've done is divided the whole thing by t. So power used by a force is going to be equal to the force times the speed. And yes, we have the cos theta in there as well. How does this relate to GPE, gravitational potential energy? Well, if you have an object on the floor, a little ball, and you want to put it on the shelf up here, you need to put some work into this ball. You need to apply a force and you need to move it a distance. Now when we're talking about distances going upwards, we don't use d, we actually use h because we're talking height. As per usual, energy from work done is equals to force times distance, but it's going to be times height in this case. What is the force that we're working against? Well, it's weight. What does weight equals to? Mass times g. So therefore, GPE is equals to mgh. You've probably seen that equation before, but never really realized where that came from. If something's high, something has GPE, but if something's moving, it has kinetic energy. Or movement energy, but we call it kinetic energy. Kinetic energy, call that E little k, is equals to half times mass times the speed squared, half mv squared. You've probably heard that before. It's not half mv all squared, it's just this v on the end. That is squared. When we have a roller coaster, we have the car up here, makes its way down to the bottom, then it ends up at the top again. At the top, does it have GPE? Does it have KE? Or written a KE there instead of EK. And here, down here as well, GPE. Does it have KE? And then GPE. And then KE. At the top, it's very high up, so of course it's going to have GPE. But I can tell you that it's not moving. It's just about going over the edge, so we're going to say that it doesn't have any KE. Then it starts accelerating down, and it reaches the bottom here. It reaches the bottom of the roller coaster. It's not going to have any GPE now because H is 0, so it's not going to have any of that at all. KE definitely does because it's going very fast. Makes its way up the other side. Let's pretend that it's 100% efficient, so it does get up the same height again. It's going to have GPE again in this case, and then it's not going to have KE. Let's say that it comes to a standstill. So let's see what this looks like in reality, or near reality, in Planet Coaster. Here I have a roller coaster where the car is sitting at the top, it's just about to be let go, and it's not moving, so that means it just has gravitational potential energy. As it starts falling, that GPE gets turned into kinetic energy, and of course it gets faster. At the bottom, if we say that the cars have 0 height at that point, then they have no GPE left either. They only have kinetic energy. As it goes back up the other side, the kinetic energy gets turned back into GPE, gravitational potential energy, and it just about reaches the top there. So we'll say that it basically stops. So all of the KE has run out, it's been turned into gravitational potential energy, and it reaches the same height from where it fell from on the other side to begin with. Now in reality this wouldn't happen because energy does get lost to the surroundings. So this only happens if a system is 100% efficient. Now when something falls, like we see in the roller coaster, we have GPE being converted into KE. We can say all GPE gets turned into KE. So we can say that the GPE up here is equals to KE down here. So we can say mgh, which is GPE, equals half mv squared, which is our kinetic energy. Both these bits of the equation have m in them, so we can get rid of that because they're both being times by m. That's still true. So we end up with GH equals half v squared. If you want to find out the speed of something at the bottom, so the speed of this roller coaster, let's say, all we have to do is rearrange this. So I'm going to take the half over to the other side, so multiply the whole thing by 2, and then we end up with the square root of 2gh equals v. So that's how you can find out the speed of something by just knowing how high it was when it started falling. Notice that there's no mass in there as well. That's why a feather and a hammer
fall accelerate at the same rate. They'll both have the same speed when they get to the floor if they drop from the same height. Obviously, this is only true if there's no frictional forces or no air resistance. So in reality, on the Earth, the feather would reach terminal velocity quicker, so this wouldn't be the case. But this would be the case in a vacuum, say, on the Moon. Just one last thing. You might hear this up here called power developed. So I hope you found that helpful. If you have any questions about work done, or kinetic energy, or GPE, leave it in a comment below and I'll try and get back to you as soon as I can. See you next time. হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা সমস্যা নাই জেরিন, পরে দেখে নিও। ওকে, আচ্ছা। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের এনার্জি রিলেটেড এই ডিসকাশনটা গেল। এই ভিডিও আসলে বেশি লম্বা, তো এই ভিডিও আমি নিজে ছেড়ে নিজে ঘুমায় যাই এমন অবস্থা। আচ্ছা, সো এখন এনার্জি রিলেটেড এইসব আমাদের আসলে ও লেভেলস এর সব পড়া। এ লেভেলস এর জন্য নতুন জিনিসটা হলো জাস্ট কম্পোনেন্টস এর ব্যাপারগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখা লাগবে, যে ফোর্স মাল্টিপ্লাইড বাই ডিসটেন্স মুভড ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্স। তো সো তখন আমাদের ফোর্স আর ডিসটেন্সের ব্যাপারগুলো মাথায় রাখা লাগবে, যে যেদিকে ফোর্স এক্সার্ট করতেছি ওই দিকে কি ডিসটেন্সটা কভার করতেছে নাকি না। ওকে, তো তাহলে ফোর্স হলো ভার্টিক্যাল, ডিসটেন্স হলো হরাইজন্টাল। সো তাহলে ওই ফোর্স দিয়ে কিন্তু কি হবে না, কোনো ওয়ার্ক ডান হবে না, বিকজ ডিসটেন্স যেদিকে কভার করছে ওইদিকে কিন্তু ফোর্সের কি নাই, কোনো কম্পোনেন্টই নাই। অলরাইট, সো তাহলে এমন হলো ব্যাপারটা। তো এনার্জির পরে আমাদের মোমেন্টাম রিলেটেড ডিসকাশন। মোমেন্টের এখানে মধ্যে কি আছে, লেটস সি। মোমেন্টাম এটা হলো ফিজিক্স অনলাইনের ভিডিও, লেটস সি। এই যে এটা, এইগুলা ভিডিও ছোট ছোট আছে, সো হোপফুলি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। This video is all about linear momentum. Now there are two types of momentum. We have linear momentum, which is to do with objects that are moving along perhaps in a straight line. So perhaps this car here is moving from A to B, then we can think about its linear momentum. There's also a type of momentum called angular momentum. Now angular momentum is to do with objects that are actually spinning round, and it's why they kind of keep wanting to spin. But we're not going to look at that in this video. So linear momentum, this is the product of mass multiplied by velocity. And if we think about the symbols that we use for that, where we use little m for mass, and we're going to use v for velocity. And this gives us the symbol for linear momentum, which is p. Why is it p? Why is it not big M or something like that, or L? Well, these symbols are used up in other things. And the p here comes from the word impetus. Now, in terms of the units, well, we always measure mass in kilograms, and we measure the velocity of an object in meters per second. And therefore, this means that the units for impetus or linear momentum are kilogram meter per second. Okay, so if we think about that, if we think about 1 kilogram, or a mass of 1 kilogram moving at 1 meter per second, then that would have a linear momentum of 1 kilogram meter per second. So how do you work out the momentum of an object? Well, perhaps we have a Ferrari which is moving along at maybe 325 kilometers per hour, the kind of maximum speed. Now for something like this, it might have a mass of about 1485 kilograms. And this velocity, well, first we've got to convert it into SI units. 325 kilometers per hour, where we multiply it by 1,000 to get it into meters per hour, and then divide by 3,600, which is approximately equal to 90 meters per second. So in order to calculate the momentum of this, we can say that P is equal to mv. Remember, small p, small m, and small v. It's equal to 1485 multiplied by 90. And if you put that number into your calculator, its momentum is going to be 133,650 kilograms meters per second. Now, although this is the raw data, it's probably more appropriate to give it to 3 significant figures in line with the raw data we had in the question. But if I write it as 134,000, it's maybe a bit unclear to think, is that significant or not, those zeros. So I'm going to give my final answer in standard form as 1.34 times 10 to the 5 kilogram meters per second.
So that's the kind of momentum that a heavy object has when it's moving quickly. ওকে, মোমেন্টামের পরে এরপর আমাদের মোমেন্টামের এই জিনিসটা ইম্পালস রিলেটেড। তোমরা M1 এ ইম্পালস রিলেটেড ক্যালকুলেশন করছো না? ইম্পালসের ক্যালকুলেশন কিন্তু কয়েকজন একটু উল্টাপাল্টা করে ফেলে। তোমাদের তো M1 এখনো দেওয়া হয় না, এইবার দিবা না অক্টোবরে রিক্তে? জি ভাইয়া। তো M1 এর জন্য কিন্তু ইম্পালসের আমাদের ডিরেকশনস গুলা এন্ড কার উপরে ইম্পালস এন্ড কার ইম্পালসটা বের করতে বলে ওইসব ব্যাপারগুলো কিন্তু মাথায় রাখবা, বুঝছো? আর না হলে পরে আমাদের ক্যালকুলেশন একটু প্রবলেম হয় মাঝে মাঝে। সো ইম্পালসের ব্যাপারটা আমরা কি জানি, নরমালি ইম্পালস ইকুয়াল টু হোয়াট? ব্রডলি ডিফাইন করলে ইম্পালস ইজ অ্যাকচুয়ালি রেট অফ কি বলে, ইম্পালস ইজ জাস্ট চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, তাই না? তো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম এটা আমরা কিভাবে পাই? ফোর্স ইনটু টাইম, যে আমাদের এভারেজ একটা ফোর্স মাল্টিপ্লাইড বাই যে টাইম ধরে ওই ফোর্সটা এক্সার্ট হচ্ছে, এমন একটা ব্যাপার। ওকে, তো তাহলে এই ইম্পালসের এই জিনিসটা দেখে এটা কি? I have here a potato with a straw that's been pushed all the way through it. How can you do that? Well, have a go yourself. All you need is a potato and a straw. Now, if you try and push it in really slowly, it doesn't take long before the straw buckles and it doesn't really go in at all. How can you get it through? Well, what you've got to do is you've got to hit it really quickly. If you do that, it means the straw goes a long way into that potato. Why does it do this? Well, this is to do with Newton's second law. So Newton's second law states that the force is proportional to the rate of change of momentum. Now, if I rearrange this equation, I can say that the force multiplied by the change in time is equal to the change in momentum. And actually, there's a special name for this. If we look at the force multiplied by the time for which it acts, this is what we call the impulse. Now, this impulse is basically when you have an external force acting on something and the momentum of that object changes. And we can define the impulse as the product of a force acting on an object and the time for which it acts. And this basically gives rise to the change in momentum of that object. Now we can look at it graphically. If we maybe had a graph of force against time, then we might plot how the force on an object changes with time. And effectively, if we look at the area underneath this graph, for perhaps a force acting for a certain amount of time, the area under that graph is equal to the impulse. Now, in real life, we don't always have things that act in our kind of perfect physics world. What we have are maybe real balls that bounce, okay? And over the duration, that fraction of a second as it's maybe making the impact and bouncing back up again, the table is providing the force back upwards. But it won't be a constant force for the whole time of that collision. And we can maybe look at this on another type of force time graph. And what we actually see is that the force isn't constant over that collision. But again, the impulse, or the thing which causes that change in momentum, is still going to be equal to the area under that graph. Now, when we have some numbers on this, we can't always work it out precisely. We might approximate using triangles, or we might have to count the individual squares, taking note of the size of the force and the time, which is often in milliseconds, to find the impulse and therefore the change in momentum of that object. So in order to actually get the straw all the way through the potato, it's all about how quickly we change the momentum of the straw in my hand that we had initially. If we change it quickly, then we're going to have a bigger force at the end of the straw, which means the straw actually goes further into that potato. We can also think about the reverse. How is it that you reduce the force on an object? Well, if you've got something perhaps like an egg and you drop it, then when you catch it, you move your hand down very slightly. And what this does is this increases the collision time. Now, it doesn't matter how quickly the egg is going, because the change in momentum of the egg is going to be the same. If you increase the collision time, though, it means we have a smaller force acting. But if we change that momentum over a smaller amount of time, then the egg will break. Why is this? Well, for the same change in momentum, we have a very small collision time, and that means we have a very large force. ইয়াল্লা, এটা করলোটা কি? খাতার উপরে ডিমটা ভেঙে দিছে, মানে কত বড় খাচ্ছো! আল্লাহ, এই খাতার মধ্যে লিখতেছে কেমনে? ডিমের গন্ধতেই তো থাকতে পারার কথা না। আর কয় সেকেন্ড বাকি? আল্লাহ, দেখতেই কেমন লাগতেছে। Acting in order to change the momentum of that object.
And this is the reason why we use car airbags. What they do is they increase the collision time for that collision. So although the driver inside, they might change their momentum by the same amount, we increase that collision time, and that means the force gets smaller. So a bigger collision time means that an object experiences a smaller force for that same change in momentum. ওকে, সো এখন আমরা দেখি আমি কিছু বলার পাবো ভিডিও বাদে। সো লেটস সি। মোমেন্টাম রিলেটেড এগুলো দেখা শেষ। এই ভিডিও কাদের জন্য? এই ভিডিও ফিজিক্স স্টুডেন্টদের জন্য। ভেগান নাকি না ওটা যায় আসে না, ঠিক আছে মারিয়া? ওকে, সো এখন ফ্লুইডস, লেটস সি। ফ্লুইডস এর মধ্যে প্রথমে আমাদের টাইপ অফ ফ্লুইড ফ্লো, যে ল্যামিনার এন্ড টার্বুলেন্ট। ল্যামিনার ফ্লো ব্যাপারটা কেমন ছিল? ল্যামিনার ফ্লোতে জিনিসগুলো ছিল যে the flow lines will be parallel to each other. প্যারালাল লাইন কি কখন একজনের সাথে আরেকজন মিট করে? করে না। তো তার মানে ল্যামিনার ফ্লোতে কি হবে? there will be no abrupt mixing of the layers. অলরাইট, এরপরে কাজগুলো কি? ল্যামিনার ফ্লোর মধ্যে প্রতিটা পয়েন্টে the velocity or the speed will be constant. এই যে laminar flow কি জিনিস? when a fluid moves such that the velocity at any point is constant over time, the flow is called laminar. Here the streamlines, that is the flow lines, lines that show how the fluid flows, are parallel and don't cross. So তাহলে এই কয়েকটা পয়েন্ট যে velocity at any point is constant, then streamlines are parallel and they don't cross each other. এই সবগুলো হলো আমাদের স্পেসিফিক কন্ডিশন গুলো যেগুলা সেপারেট করে দেয় ল্যামিনার আর টার্বুলেন্ট ফ্লো এর মধ্যে। দেন টার্বুলেন্ট ফ্লোটা কি? the velocity at any point changes over time, usually unpredictably. তো এখানের মধ্যে কি করবে? ওরকম এডি ফর্ম করবে যে একটা লেয়ারের সাথে আরেকটা লেয়ারের ওরকম মিক্সিং হইতেছে, অ্যাব্রাপ্ট মিক্সিং, এন্ড হঠাৎ হঠাৎ কি হবে? chaotic regions, এই যে streamlines cross creating chaotic regions called eddies, এমন টাইপের ব্যাপার। ওকে, তো ল্যামিনার আর টার্বুলেন্ট ফ্লো এইসব ব্যাপারগুলো আমরা জানি, তো এগুলাতে প্রবলেম থাকার কথা না। নাও আপথ্রাস্ট, তো আপথ্রাস্ট রিলেটেড এই ভিডিওটা আমরা দেখে নিই। এই ভিডিওটা একটু ইম্পর্টেন্ট, এইটা একটু সবাই ফোকাস দিয়ে দেখ। Time it's এখানের মধ্যে যে আপথ্রাস্টের ফর্মুলা ডেরাইভেশনটা প্লাস আপথ্রাস্ট দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি কি কাজগুলি করা হয়, তো এই প্রত্যেকটা আমাদের একটু বেসিকটা কভার করে ফেলবে আরেকবার, ঠিক আছে? তো আমরা একটু এটা দেখে নিই। upthrust, aka the upwards force on an object due to the weight of displaced liquid. And that should tell you everything that you need to know, to be perfectly honest. But this is one of those times where I would highly recommend always draw a picture. So you have a bathtub with some water in, and you got your little rubber ducky, and you decide to push him underneath the water. But we're going to model the rubber ducky as just a round ball. Now, what forces do we know are acting on this ball? Well, first things first, we know that there is weight pulling down. That's always going to be there. Gravity's always there. There is always upthrust as well. By the way, take no notice of the size of the arrows right now. I'm just drawing which direction they're going in. This is always true. There is always going to be weight pulling downwards, and there's always going to be upthrust pushing upwards. Question is, why is there upthrust pushing upwards? Well, that's because this ball has a volume V. And when you push this ball underwater, you're actually raising the level of the water by the same volume. This water here does not like being displaced, so it pushes down on the water around the ball, and so it tries to push the ball back up. The weight of the water that's been displaced is equal to the upthrust. So what do we know is true? Just thinking about forces here, if weight is bigger than the upthrust, because they're both always going to be there, object sinks. It's going to accelerate downwards. However, if upthrust is greater than the weight, the opposite is going to happen. Object floats. And of course, the accelerating force is going to be the resultant, e.g. upthrust minus the weight. So let's say that we have 10 newtons of weight, 12 newtons of upthrust. Overall, there's going to be a force of 2 newtons accelerating the ball upwards. So if upthrust and weight are equal, if stationary, upthrust equals weight.
However, what if our ball is actually going to float, starts moving upwards? Up thrust is still there, weight is still there, but now we have an extra force, and that is drag. D for drag. Because of the collisions of the object with the water particles or the liquid particles, we have a resistive force. This is always going to be true if an object is moving upwards through a liquid. The resultant force is going to be equals to the upthrust take away both the downwards forces, the weight and the drag. But if it's rising at a constant velocity, at a constant speed, we know that again these forces are equal. So the upthrust is going to be equal to the weight plus the drag, no overall force, even though it's moving upwards. But what if it's moving downwards instead? Then the opposite is true. Yes, we have the weight pulling downwards, upthrust pulling upwards, but now we have the drag pulling upwards as well. Again, the resultant force is going to be equal to the weight take away both the upwards forces. And again, if a constant velocity, that means that the weight is equal to the upthrust plus the drag. Okay, so let's go into some maths then. What kind of questions might come up? Now, we said that we have weight pulling downwards, didn't we? But what is weight? Obviously, weight is equal to mg, mass times 9.8 times gravitational field strength. Often though, we don't deal with masses, we deal with densities. Density is given by the letter rho. It's a P without an ear. And we know that mass is equal to density times volume. Density being kilograms per meter cubed times by meters cubed, and that gives us kilograms altogether. So therefore weight is equal to rho vg. But we have upthrust as well. What did we say upthrust was a result of? Well, it's a result of the weight of water that's being displaced. So ultimately upthrust is a weight as well, but it's the weight of water. So again, we can say this equal to rho vg, but not rho vg of the ball this time, it's rho vg of water. So rho w times v times g. But the volumes are going to be the same, and g is going to be the same because it's a constant. So I have rho w vg and rho b vg, the weight of the water being displaced and the weight of the ball. So if this ball is stationary, then we know that there is no overall force, so the upthrust must be equal to the weight. So we can say rho w vg, weight of the water, and the upthrust is equal to rho b vg, that's the weight of the ball. V and g cancel because they're the same, and we can see that therefore the densities must be equal. We've just proven that if an object floats stationary inside a liquid, that must mean that it has the same density as that liquid. But this is not usually the case. What will happen usually is if ball is moving upwards at a constant speed, what do we know to be true? Well, we said that we have the upthrust, but then we have that is equal to the weight and the drag, which is also pulling downwards. What do we know the upthrust to be? We said that's rho w vg, that's equal to rho b vg, that's the weight of the ball, plus the drag. Then what you can do is get all your v's and g's on the same side, so we have rho w vg minus rho b vg is equal to d, and then we can factorize, so we can take vg out, and this is quite often the way that questions will go. We'll end up with one density take away the other. So let's say that ultimately we want to find out the density of the ball. All you have to do is take Vg over to the other side and then rearrange to find rho b, because we know what the density of water is. That's 1,000 kilograms per meter cubed. There's one more thing that might come up, and that's Stokes' law. If you see something that uses dynamic viscosity, which is just a constant, then you know you're going to have to use Stokes' law. Stokes' law tells you what the drag force is on a sphere in a fluid, and that is F is equal to 6 pi eta RV. R being the radius of the ball, like that, V being the speed, eta here, that is the dynamic viscosity, and that depends on what the surface of the ball is and the liquid that it is in as well. Quite often you'll see it with a subscript D to make it clear that it is a drag force. So you might see questions where this is incorporated into here as well.
In this case, this would be our drag force. So you might be asked to find out what the speed of a sphere is using Stokes' law if you have everything else. So that's it. If you found this helpful, please leave a like, please leave a comment, and if you think I left anything out, don't forget to subscribe. ওকে, সো তাহলে আমাদের আপথ্রাস্ট রিলেটেড ডিসকাশন এখানের মধ্যে গেল। তো আপথ্রাস্ট নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? রিক্তি? না ভাইয়া, বুঝছি। ওকে, তোমাকে মিস করতে করতে তো একজন চলে আসছে ক্লাসে। ওকে হ্যাঁ ভাইয়া, করবে না মিস? ওকে, সো এখন আমরা স্টোকস ল এর কয়েকটা ব্যাপার দেখে নেই, যে স্টোকস ল এর ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস যে এক্সট্রা, যে টার্মিনাল ভেলোসিটির আমাদের একটা ফর্মুলা ডেরাইভ করে দেখাইছিলাম, যে টার্মিনাল ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু 2r²g ডেনসিটি অফ সলিড মাইনাস ডেনসিটি অফ ফ্লুইড ডিভাইডেড বাই 9 এটা। এখানের জন্য তোমাদেরকে একটা কথা অনেকবার করে বলছিলাম, যে মনে করো সেম ডেনসিটির দুইটা স্ফিয়ার, একটা ডায়ামিটার বড় একটা ডায়ামিটার ছোট, দোনোটাকে সেম টাইমে ওয়াটার সারফেসে তুমি ছাড়লা, কোনটা সবার আগে একদম বটমে রিচ করবে? মারিয়া? বড় ডায়ামিটারটা। বড়টা কেন? ওই যে v is equals to 2r স্কয়ার দেখেছো, রেডিয়াস বাড়লে সো ভেলোসিটি মানে টার্মিনাল ভেলোসিটি এটা বেড়ে যায়। यस, এটা ঠিক আছে, এটা একটা ওয়ে অফ এক্সপ্লেইনিং। আরেকটা ব্যাপার বলছিলাম তোমাদেরকে, কেমন জিনিস, যে ড্র্যাগ ফোর্স দেখো তো, ড্র্যাগ ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু 6 পাই আর এটা ভি, এমন ছিল না মারিয়া? হ্যাঁ 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 তো এখন দেখো তো, রেডিয়াস বাড়লে পরে তো ড্র্যাগ ফোর্সও বাড়ে। সো তাহলে হাউ কাম যার রেডিয়াস বড় সে আগে আগে নিচে নামবে? এটার অ্যানসারটা মনে আছে কারো? রিক্তি? যে রেডিয়াস বাড়লে তো ড্র্যাগ ফোর্স বাড়ে, তো তার মানে যার রেডিয়াস বড় তার তো দেরি করে নিচে নামার কথা, বিকজ তার উপরে বেশি ড্র্যাগ ফোর্স কাজ করতেছে। কিন্তু আসলে তো বড় রেডিয়াস ওয়ালাটাই আগে নিচে নামে, বাট হাউ? এটার জন্য যেগুলি বলছিলাম, এর জন্য এগুলা খাতায় লিখে রাখলে সাইডে, তো তখন রিভিশনের সময় ইজি হবে। ব্যাপারটা কি, ওয়েট, তাই না? একটা তো ড্র্যাগ আর একটা হলো ওয়েট। আপথ্রাস্ট ফিক্সড, ওকে। আপথ্রাস্ট এখানের মধ্যে আমাদের আছে, কিন্তু এখানের মধ্যে কাজটা কি, ওয়েটের ব্যাপারটা দেখো, ওয়েট ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট, এমজি, और এম কে কি লেখা যায়, ডেনসিটি ইনটু ভলিউম লেখা যায় নাকি? সো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি, ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট, এখানের মধ্যে কাজটা কি করবে, ডেনসিটি অফ দ্য অবজেক্ট এখানের মধ্যে তোমার ডেনসিটিটা কার, যে অবজেক্টটাকে আমরা ছাড়তেছি দোনোটার জন্য ডেনসিটি সেম, কিন্তু ভলিউমটা কি হবে 4/3 পাই আর কিউব ইনটু জি। সো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি, রেডিয়াসের সাথে ওয়েটের রিলেশনশিপ দেখছো কেমন, ওয়েট ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু রেডিয়াস কিউব, আর ড্র্যাগ ফোর্সের সাথে রেডিয়াসের রিলেশনশিপ কেমন, ড্র্যাগ ফোর্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু জাস্ট রেডিয়াস। ওকে, সো এখন কার উপরে রেডিয়াসের ইফেক্টটা বেশি করে কাজ করবে লামিয়া? রেডিয়াস বাড়তেছে দোনোটার জন্য, তো রেডিয়াস বাড়লে ওয়েটও বাড়ে, রেডিয়াস বাড়লে ড্র্যাগ ফোর্সও বাড়ে, কিন্তু কার উপরে ইফেক্টটা বড় ভাবে কাজ করবে? লামিয়া? যেটা রেডিয়াস বেশি। হ্যাঁ, এখানে বলছি যে রেডিয়াস বাড়লে ড্র্যাগ ফোর্সও বাড়ে, রেডিয়াস বাড়লে ওয়েটের ভ্যালুও বাড়ে, তাই না? তো এখন দোনোটাই বাড়তেছে, ওয়েটও বাড়তেছে ড্র্যাগ ফোর্সও বাড়তেছে, কিন্তু কে বেশি ইনক্রিজ করবে? ড্র্যাগ। এটা অ্যাকচুয়ালি না, এটা আসলে ওয়েট বেশি ইনক্রিজ করবে, বিকজ ওয়েটের সাথে রিলেশনশিপটা কি, কিউবিক রিলেশনশিপ। তো তার মানে রেডিয়াস যদি ডাবল হয়, ওয়েটটা কত টাইমস বাড়বে, 8 টাইমস ইনক্রিজ করবে, বুঝছো? সরি, আর এইখানে রেডিয়াসটা যদি ডাবল হয়, ড্র্যাগ ফোর্সটা 2 টাইমস বাড়বে, তো তার মানে কি রেডিয়াসটা ডাবল হইলো, তো তাহলে কি
ওয়েটটা 8 টাইমস বেড়ে গেছে, কিন্তু ড্র্যাগ ফোর্সটা বাড়ছে মাত্র কত টাইমস? 2 টাইমস। সো তাহলে কার উপরে ইফেক্টটা বেশি করে কাজ করতেছে? ওয়েটের উপরে। তো এর জন্য রেডিয়াস বড় হইলে বা বড় ডায়ামিটারের অবজেক্টকে যদি ফেলো, তো তখন কি হবে? বড় ডায়ামিটারের অবজেক্টকে ফেললে পরে তখন তার টার্মিনাল ভেলোসিটির ভ্যালুটা বেশি হয়। মারিয়া কি বুঝতে পারছো এখন কাজটা কি? এই জিনিসটা ছিল আমাদের অ্যান্সারটা, যে বোথ দ্য ড্র্যাগ ফোর্স এন্ড ওয়েট ইনক্রিজেস অ্যাজ রেডিয়াস ইনক্রিজেস। কিন্তু কার উপরে রেডিয়াসের ইফেক্টটা বড়ভাবে কাজ করে? ওয়েটের উপরে। সো তাহলে রেডিয়াসটা বাড়লে পরে ওয়েটটা বেশি অ্যামাউন্টে বাড়ে, তো এর জন্য সে তাড়াতাড়ি নিচে পড়ে। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তো এখন এখানের মধ্যে দেখো আমাদের স্টোকস ল অ্যাপ্লাই করার জন্য কয়েকটা কন্ডিশন আছে। কি কি কন্ডিশন? অবজেক্ট মাস্ট বি আ স্মল স্মুথ স্ফিয়ার, ঠিক আছে? আর অবজেক্টটার রিলেটিভ স্পিডটা কি থাকতে হবে? কম থাকতে হবে, তাহলে যেন টার্মিনাল টার্মিনাল তো না, সরি, টার্বুলেন্ট ফ্লো যেন না হয়। ঠিক আছে? এই যে ফ্লুইডটার অলওয়েজ ল্যামিনার ফ্লো হইতে হবে, বেশি স্পিডে মুভ করা যাবে না, এন্ড কি করা লাগবে? স্মল একটা স্মুথ স্ফিয়ার হওয়া লাগবে। ঠিক আছে? তো এইসব জিনিসগুলো হলো কন্ডিশন। কি অ্যাপ্লাই করার জন্য? ড্র্যাগ ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু, এই ফর্মুলাটা ইউজ করার জন্য এই কন্ডিশনগুলি আমাদের ফুলফিল করা লাগবে। যে অ্যাসাম্পশনের মধ্যে কি কি থাকবে আমরা এটা লিখে দিছিলাম কেমন একটা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে। স্মল লো ভেলোসিটি স্ফিয়ার, তাই না? সাইজে ছোট, ভেলোসিটি কম, আর শেপে কি হবে? একটা স্ফিয়ার শেপের হবে। ওকে, তো তখন তার অ্যারাউন্ডে এমনি এমনি কি হবে? ল্যামিনার ফ্লো হবে, টার্বুলেন্ট না হয়ে। ওকে, তো তাহলে এই জিনিসটা। আচ্ছা, আমাদের 1 মিনিট বাকি আছে, নেক্সট মিটিংটায় জয়েন করো, আমরা ওখানে সলিড ম্যাটেরিয়ালস এর এইসব রিভিশন গুলো শেষ করে আজকে ইউনিট 1 কমপ্লিট করে ফেলি। ওকে, সো এই সলিড ম্যাটেরিয়ালস এর এখানের মধ্যে দেখি কি কি আছে। ফার্স্ট অফ অল আমাদের হুকস ল, তাই না? তো হুকস ল এর এইসব ব্যাপারগুলো নিয়ে দেখি ভিডিওটা কি আছে। এটাও সায়েন্স শর্টের হুকস ল দেখি। Hooke's law is a law that applies to springs. Here we have a spring with a mass on the end. Now we know that that force that's pulling on the spring is the weight of that object. If the spring is in equilibrium, we also know that the tension in the spring pulling the other way has to also be equals to mg. It stands to reason that if we double the mass on a spring, we're doubling the force, and we should be doubling how far this spring stretches. Here's our spring with no load on it at all, and here it is with a weight on the end. Using the bottom of the coil, we can see that this is our extension here. Now this is measured in meters, and it's given the symbol delta L, or in other words, change in length of the spring. You might also see it written as E. You might even see it written as X. Personally, X is the one that I prefer for extension. Like we said, if you double the force, then you double the extension. So that must mean that force is proportional to extension. Don't forget that that could be delta L or it could be E. So to turn this into an equation with an equal sign, we need a constant, and we just give that constant the letter K. This is what we call the spring constant, also called stiffness sometimes. The bigger the spring constant is for a spring, the harder it is to extend. If we rearrange Hooke's law real quick, then we find that K equals F divided by X. So it's going to have the unit newtons per meter. We could write it N/M. Now if we wanted to find out the spring constant for a spring, all we have to do
all we have to do is get different masses and see how far the spring extends. And we should get a nice straight line, provided that the spring is acting elastically. That means that if you take the load off, it'll go back to 0 extension. And the gradient of this line, there's our change in y, okay, it's change in m. This is our change in x, then our gradient is equals to m over x. And if the gradient is equals to m over x, we know that the spring constant is the force divided by extension, but we know that force is mg divided by x. So what is our gradient giving us? It's giving us this here. But to find out k, we can do gradient times g, which is going to be 9.8 if we're on Earth. Now this is the easiest way of doing it. We could alternatively draw a graph of force against extension, and the gradient is k already. So if you get given a graph like that, you know how to find the spring constant. But the problem with this is that you have to convert your mass into force first. So that means timesing every mass in kilograms by 9.8. And so you end up with some really weird numbers. So the best thing to do is this here, just do mass against extension, and then you get your gradient times it by g to get the spring constant. So here's our graph again. I'm just going to go straight for F and extension this time, force and extension. There's a nice straight line. Now it turns out that we can find out the energy stored in a spring up to a particular point. Let's say we're stretching a spring up to this point here. Turns out the energy stored in the spring is equals to the area under the graph. So the gradient of this will give you k, and the area will give you energy stored. That's elastic potential energy. So this elastic potential energy, we're finding out the area of a triangle. So it's going to be equals to half fx. But hang on a second, we know that F is equals to kx. So the final form of potential energy stored in the spring is half times kx times x. So that gives us half kx squared. So that's how we find out the energy stored in the spring. Half times the spring constant times the extension squared. Find it out either way, either using the force, or if you've got the spring constant, you can go straight for that. What about if we had two springs that are connected and we have a force pulling downwards, F there. This has a spring constant K, this has a spring constant K, but what is the overall spring constant for this? Each spring has a force of F pulling down on it, and they both have the same spring constant. So this spring at the top is going to extend by X. This spring is also going to extend by X. So that means that we get twice the extension. What does that mean? The overall spring constant of this is K over 2. What about if we have springs in parallel instead? In this case, the force is getting shared across both springs, so we get half the extension. In other words, the overall spring constant is doubled. So, springs in series, twice the extension, so that means that the spring constant is halved. Springs in parallel, the force is shared, that means we get half the extension that we would do with one spring, so the overall spring constant has doubled. If you're doing A-level, then the next thing to look at is Young's modulus, which uses some of the same ideas from Hooke's law, but applies it to all materials. If you have any questions, or you think I've missed anything out, then ওকে, সো তাহলে হুকস লর জিনিসগুলো দেখছি, প্লাস ওই যে আমাদের কম্পোজিট যেই স্প্রিং কনস্ট্যান্টের ভ্যালুগুলো, যে দুইটা স্প্রিং সিরিজে থাকলে পরে রেজাল্টেন্ট স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কেমন হবে, প্যারালেলে থাকলে পরে কেমন হবে, ওই ব্যাপারগুলো দেখাই দিছে। নাও এরপরে দেখে তারা কি বলে। জেনারেল স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ। এখন স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের জেনারেল শেপ দেখতে এরকম, যে প্রথমের দিকে কি স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেন গ্রাফের প্রথমের দিকে এই আমাদের স্ট্রেট লাইন। তো যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রাফটা স্ট্রেট ততক্ষণ পর্যন্ত কিসের মধ্যে আছে? লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটির মধ্যে, তাই না? দেন
যখন নাকি লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি এটা এক্সিড করবে এর একটু পরে কি করবে ইলাস্টিক লিমিট। ম্যাক্সিমাম সময় লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি আর ইলাস্টিক লিমিটটা একই পয়েন্টে হয়, কিন্তু এটা কি করা হয়েছে আলাদা করে দেখানো হয়েছে দুইটা পয়েন্টের সিগনিফিকেন্স বোঝানোর জন্য। দেন এই যে ওয়াই দেওয়া এটা কি, এটা হলো আমাদের ইল্ড পয়েন্ট। দেন ইউ এটা কি আলটিমেট টেনসাইল স্ট্রেংথ, মনে আছে ইউটিএস। এন্ড ফাইনালি পয়েন্ট এফ এটা কি the point where the material breaks. ওকে, তো এখন এখানের মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিসের ডেফিনেশন দেওয়া আছে, কেমন কি ইম্পর্টেন্ট টার্মস গুলো কি কি দেখি। ইলাস্টিক ডিফরমেশন কখন এটা ম্যাটেরিয়াল রিটার্নস টু অরিজিনাল শেপ এন্ড সাইজ when deforming force is removed। তো ইলাস্টিক ডিফরমেশন মানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করব, ডিফর্ম হবে, ফোর্স ছেড়ে দিব, আগের পজিশনে চলে আসবে। দেন প্লাস্টিক ডিফরমেশনটা কি অপোজিট অফ ইলাস্টিক। ওয়াও, মানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করব, ডিফর্ম হবে, কিন্তু ফোর্স ছেড়ে দিলে কি হবে না আগের পজিশনে ফেরত আসবে না, পার্মানেন্ট একটা ডিফরমেশন থাকবে। দেন হুকস ল, within a certain limit force applied on a wear or spring is proportional to the extension, so F is proportional to x or delta x। তো প্রপোর্শনালিটি সাইন সরে আমরা কি করলাম একটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসলাম k, k is called the stiffness for wear or spring constant। এরপরে লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি এটা কি পয়েন্ট আপ টু হুইচ স্ট্রেস ইজ প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন, যে যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রাফটা লিনিয়ার আছে আর কি। ইলাস্টিক লিমিট কোনটা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইলাস্টিক বিহেভিয়ার শো করবে, যে পয়েন্ট আপ টু হুইচ দ্য ম্যাটেরিয়াল রিটার্নস টু ইনিশিয়াল শেপ when the force is removed। ইল্ড পয়েন্টটা কাকে বলে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা কি পয়েন্ট at which material starts to show large increase in strain for a little increase in stress, যে অল্প স্ট্রেসের জন্য অনেক লম্বা একটা স্ট্রেন দেখায়। এটা কি হয় ইউজুয়ালি জাস্ট আফটার ইলাস্টিক লিমিট আমরা পাই, এই যে ইট ইউজুয়ালি অ্যাপিয়ার্স জাস্ট আফটার ইলাস্টিক লিমিট। দেন স্ট্রেস এর ফর্মুলা কি, স্ট্রেস ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স বাই ক্রস সেকশনাল এরিয়া, স্ট্রেন মানে হলো এক্সটেনশন বাই অরিজিনাল লেন্থ। দেন ইয়াং মডুলাসটা কি, ইয়াং মডুলাস ইজ ইকুয়াল টু স্ট্রেস বাই স্ট্রেন, যে স্ট্রেস আর স্ট্রেনের রেশিও। তো তার মানে স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেন গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট থেকে আমরা কি পাবো, স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেন গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট থেকে আমরা পাবো ইয়াং মডুলাস। তো বলতেছে বেসিক্যালি আ মেজার অফ হাউ স্টিফ আ ম্যাটেরিয়াল ইজ। তো এটা কি করে না ম্যাটেরিয়ালের টাইপের উপরে ডিপেন্ড করে, সে ডাইমেনশনের উপরে ডিপেন্ড করে না, যে কত মোটা বা কত চিকন, কত লম্বা বা কত শর্ট। এই থিকনেস আর লেন্থের উপরে ডিপেন্ড করে না, কিসের উপরে ডিপেন্ড করে ম্যাটেরিয়ালের নিজস্ব প্রপার্টির উপর। তো বলতেছে ইট ফলোজ দ্য গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য লিনিয়ার রিজিয়ন অফ আ স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ। এই যে এই লিনিয়ার রিজিয়নের যে গ্রেডিয়েন্টটা পাবো এটা আমাদেরকে কি দিবে, ইয়াং মডুলাস দিবে। ব্রেকিং স্ট্রেস এটা কি ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস দ্যাট নিডস টু বি অ্যাপ্লাইড ফর দ্য সলিড টু ব্রেক অর ফ্র্যাকচার। ওকে, সো এটা হলো আমাদের মেইন ব্যাপার। আদার প্রপার্টিজ গুলো কেমন, লেটস সি। Materials that exhibit large plastic deformation when tensile force is applied are suitable for making wires, rods, etc. এগুলাকে ডাকটাইল বলা হয়। ওই যে আমরা ডাকটাইল আর মেলিয়েবল ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে ডিফারেন্স বলছিলাম, তাই না? দোনোটাই লার্জ প্লাস্টিক ডিফরমেশন শো করে, কিন্তু একটা কি একজনের জন্য আন্ডার টেনসাইল ফোর্স, আরেকজনের জন্য আন্ডার কম্প্রেসিভ ফোর্স। তো টেনসাইল ফোর্সের জন্য ডাকটাইল। আর materials that exhibit large plastic deformation when a compressive force is applied are suitable for hammering or bending into shape to make various structures such as car towers, etc. They are called malleable, example steel. তো তাহলে compressive force এর আন্ডারে যে নাকি লার্জ প্লাস্টিক ডিফরমেশন শো করে তাকে আমরা বলবো malleable, আর টেনসাইল ফোর্স এর আন্ডারে যে লার্জ প্লাস্টিক ডিফরমেশন শো করে তাকে আমরা বলবো ডাকটাইল। দেন objects that show very little plastic deformation before fracture, মানে কি লিটল অর নো প্লাস্টিক ডিফরমেশন শো করে এমন টাইপের ম্যাটেরিয়াল গুলাকে আমরা বলি ব্রিটল, যে যতক্ষণ ফোর্স দিব সে ইলাস্টিক ডিফরমেশন করবে, ইলাস্টিক লিমিট এক্সিড করার সাথে সাথে সে ভেঙে যায় অলমোস্ট, ঠিক আছে এরকম। ব্রিটল এন্ড ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল গ্রাফ কেমন দেখবো, এই যে ব্রিটল ম্যাটেরিয়ালের জন্য দেখো জাস্ট এই ইলাস্টিক লিমিটটা এক্সিড করলো, দেন একটু পরে সে কি হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। বলতে গেলে একদম নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট অফ হোয়াট, একদম নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট অফ প্লাস্টিক ডিফরমেশন। আর এখানের মধ্যে কাজটা কি, ডাকটাইল ম্যাটেরিয়ালে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, প্রথমে ইলাস্টিক ডিফরমেশন শো করতেছে, দেন বিশাল একটা এই যে লার্জ একটা এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ আন্ডার প্লাস্টিক ডিফরমেশন। আর এটা কেমন টাইপের ফোর্সের আন্ডারে হচ্ছে, ডাকটাইল ম্যাটেরিয়ালের জন্য কোন ফোর্স,
tensile force. Okay, now loading and unloading of a wire. তো এখানের মধ্যে কাজটা কি, এখানে আমাদের হিস্টেরেসিস এর ব্যাপার আছে। হিস্টেরেসিস এর জিনিসটা কি, যে আমরা লোডিং এর সময় ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি স্টোর করি, আর আনলোডিং এর সময় কি করবে, ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি রিলিজ করবে। সো এখন বিয়ন্ড ইলাস্টিক লিমিট দ্য ওয়্যার ডিফর্মস পার্মানেন্টলি, when the load is removed wear ends up longer than before. তো তার মানে কি, প্লাস্টিক ডিফর্মেশন হইছে। however the stiffness or young modulus returns to normal, so unloading the line has, so the unloading line has the same gradient. তো এই লাইনের গ্রেডিয়েন্ট আর এই লাইনের গ্রেডিয়েন্ট সমান। since normally the area under loading graph represents the EP stored, যে ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি স্টোর। তো দেখো এই পুরাটা জায়গা কি, ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি স্টোর করতেছে, আর এই জায়গাটুকু, এই যে জাস্ট এই জায়গাটুকু কি, আনলোডিং এর পার্টের এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ, মানে এখানে এনার্জিটা রিলিজ করতেছে। সো তার মানে এনার্জি স্টোর করতেছে বেশি, রিলিজ করতেছে কম। সো তাহলে এই যে এরিয়াটা, যে এক্সট্রা এরিয়া, এটাকে আমরা কি বলি, দিস এক্সট্রা এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ, এই ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জিটা হিটে কনভার্ট হয়, যাকে আমরা কি বলি, হিস্টেরেসিস। ওকে, তো এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? এটা নিয়ে যদি কোনো কনফিউশন না থাকে তো তাহলে পরে আমরা দেখি আর কি আছে। দেন এখানের মধ্যে আবার অলমোস্ট সেম, যে একটা রাবার ব্যান্ডের জন্য লোডিং গ্রাফ, এই আনলোডিং গ্রাফ, ঠিক আছে। তো তাহলে এখানের জন্য আমাদের কি হচ্ছে, এরিয়া আন্ডার লোডিং গ্রাফ বড়, আনলোডিং গ্রাফের ওখানে এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ ছোট। তো তার মানে কিছু এনার্জি কি হয়ে যাচ্ছে, হিটের ফর্মে লস্ট হয়ে যাচ্ছে। So that is all for unit 1. Okay, unit 1 এর আমাদের রিভিশন শেষ। So what we will do, আমাদের এই ফ্রাইডেতে ইউনিট 1 রিলেটেড আমরা যে টেস্টটা দিব, ওকে, এই ফ্রাইডেতে আমাদের ইউনিট 1 এর টেস্ট প্লাস ওয়েভস এর যতটুকু পড়ছি। আচ্ছা দাঁড়াও, একটা কাজ করি, এই ফ্রাইডেতে আমরা জাস্ট ইউনিট 1 এর টেস্ট রাখবো। ওকে, এই ফ্রাইডেতে জাস্ট ইউনিট 1 এর টেস্ট, দেন তোমাদের এই সানডেতে, সামনের সানডেতে ওয়েভস এর আমি কোশ্চেন পেপার গুলো করায় দিব, তাহলে যেন এর পরের উইকে ওয়েভস এর টেস্ট নিতে পারি। ঠিক আছে, তো এই ফ্রাইডেতে আমরা জাস্ট একটা ইউনিট 1 এর এক্সাম নিব। ঠিক আছে রিক্তি? আচ্ছা ভাইয়া। ওকে, সো তাহলে কারো কি কোনো কনফিউশন আছে ইউনিট 1 রিলেটেড? যদি থাকে দেন জিজ্ঞাসা করতে পারো। ভাইয়া, বলো। ভাইয়া ওই যে লাইক প্লাস্টিক ডিফর্মেশন যে পয়েন্টটাতে হয়, যদি কোশ্চেনে বলে যে কোন পয়েন্টের আগে লাইক ইলাস্টিক থাকে, তাহলে কি আমি লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি বলবো নাকি ইলাস্টিক ইয়াটা বলবো লিমিট। লাইক? আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা, কিন্তু ইলাস্টিক লাইক লিমিটের আগে তো একটু কার্ভ হয়ে যায় না? হ্যাঁ কার্ভ হয়, কিন্তু ওখানে তো সে পার্মানেন্টলি তো ডিফর্ম হয় না, তো ওইখানে ইলাস্টিক ডিফরমেশনই থাকে। বুঝছি। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন আছে? মারিয়া, লামিয়া? না ভাই, আমার নেই। না ভাইয়া। ওকে ঠিক আছে, সো আচ্ছা, তাহলে ওই যে আমরা, হার্ড স্ট্রং হ্যাঁ, বলো। ওগুলো তো আমাদের নাই, রাইট? ওই যে কোনটা? হার্ড প্রপার্টিজ গুলো যে মেটাল। না না না, ওই হার্ড ওইসব জিনিসগুলো আগের, সরি, ওইসবগুলো আগের স্পেসিফিকেশনে ছিল। যে হার্ড ম্যাটেরিয়াল কাদেরকে বলা হয় লিখে দেই, এবিলিটি টু হার্ডনেস, বেসিক্যালি একটা কি, এবিলিটি টু স্ক্র্যাচ অর রেজিস্ট্যান্স টু স্ক্র্যাচিং। তো কোন একটা ম্যাটেরিয়াল যদি হার্ড হয় সে কি করতে পারবে, হার্ডনেস হলো একটা রিলেটিভ টার্ম, যে দুইটার মধ্যে কম্পারিজন। তো তুমি দুইটা ম্যাটেরিয়াল নিলা, দুইটা একজনের সাথে আরেকজনকে ঘষা দিছো, তো একজনের উপরে স্ক্র্যাচ পড়ছে আরেকজনের উপরে পড়ে নাই, মানে কি, যার উপরে স্ক্র্যাচ পড়ছে সে হলো সফট, মানে তার হার্ডনেস কম, আর যার উপরে স্ক্র্যাচ পড়ে নাই তো তার মানে কি, তার হার্ডনেসটা হলো বেশি। বুঝতে পারছো? এরকম। রেজিস্ট্যান্স টু স্ক্র্যাচিং, এই জিনিসটা তোমরা ওই জেরি রিগ এভরিথিং নামের একটা চ্যানেল আছে না, যে মোবাইলের যে রিভিউ দেয়, যে মোবাইলের উপরে কতগুলো এরকম ম্যাটেরিয়াল এনে স্ক্র্যাচ ফেলতে চায়, তো গরিলা গ্লাস 6 এর হার্ডনেস হলো 6,
মানে কি গরিলা গ্লাসের হার্ডনেস লেভেল হলো 6, মানে হার্ডনেসের স্কেল আছে একটা, ওই হার্ডনেসের স্কেলের 6 এর নিচে যেসব ম্যাটেরিয়াল আছে তাদেরকে দিয়ে তুমি কি করতে পারবা না, তোমার ফোনের স্ক্রিনের উপরে স্ক্র্যাচ ফেলতে পারবা না। স্ক্র্যাচ করবে কি দিয়ে, এর থেকে বেশি হার্ড কোনো ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আসলে পরে তখন, বুঝছো? এরপরে আর কি কোনো কনফিউশন আছে? রিক্তির কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে, ঠিক আছে। তো তাহলে আমরা ক্লাস এখন এখানে শেষ করি। আচ্ছা, তোমাদের কি ইয়ে করবা, কি বলে, তোমরা কি হার্ড কপিতে টেস্ট দিবা নাকি অনলাইনে ডিরেক্টলি দিবা? যে খাতায় লিখে, যে অনলাইনে ডিরেক্টলি কোশ্চেন পেপার মকেটটা দিব, দেন পিডিএফ দেখে তোমরা খাতার মধ্যে লিখবে এমন, নাকি ইহাবে প্রিন্ট করা থাকবে ইহাবে এসে নিয়ে যাবে এরকম? অনলাইনে দাও। অনলাইনে দাও, আমার ইহাবে যাওয়ার মানুষ নেই। ওকে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম।